control and the back. Pronto? Bene. Very good. Can we start, dear organizers? Okay. Start. The screen is not functioning. Okay. Dear friends, dear colleagues, I'm honored to chair this remarkable panel here to talk about the theme is it's from historical building to museums. We are very lucky today because we can share the contribution of 4 eminent museologists and experts from Turkey, Hungary, Uzbekistan, and Poland. I will introduce them one by one when we will have their turn. I just want to say a few words at the beginning. That's very interesting because today we talk about the diversity of museums, the diversity of the world, the diversity of museum. You know very well that museum as an institution is more than 200 years old. And the last UNESCO report says that there are more than 100,000 museums all over the world. Well, 60% more than in 2012. We may say that in less than 50 years, museums have quintuplicated. So now museums are a global phenomenon and are really expression of the diversity of the cultures of the world. And I really think that in our museum community, diversity is a key word. In this session, we will present and discuss a specific type of museum, the palace museums. The museum that research, conserve, interpret, and promote the story of historical buildings of great importance for their communities, their history, their identity. Our remarkable colleagues here will tell us how their museums contribute to the cultural life of their country, how their institutes preserve memory and heritage at the service of society. Now let's start immediately so that we can be on time. The first speaker is Nicole Cancal Ferrari. Please, just let me tell you a few words about Nicole. She teaches architectural and art history at the Faculty of Architecture and Design in Marmara University, and she specializes in Turkish and Islamic art and architecture, and explore the production of material culture with a particular emphasis on the northern Black Sea region. Currently, she is working on a larger research project on Turco-Islamic inscription in Crimea. Okay, Nicole, please, the floor is yours. You need the
maybe this one? Commander. Yes. Maybe this one. Please, 15 minutes. When we are at 14 minutes, I will tell you. Please. Yes. So I will speak in Turkish. Sayın Başkan, sayın hocalarım, sayın dinleyiciler. İlk önce bu muhteşem sempozyum için davet edildiğim için çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu sunum Kırım Hanı'nın başkenti Bahçesaray'daki Han Sarayı'nın Rus İmparatorluğu ve Sovyet dönemlerinde geçirdiği mimari ve işlevsel dönüşümleri ele almaktadır. Günümüzde Bahçesaray, tarih, kültürel ve arkeolojik müze koruma alanı olarak anılan Han Saray, Çarlık ailesi ve Rus yöneticilerin müdahaleleriyle birçok restorasyon geçirmiş, bu süreçte hem fiziksel yapısında hem de temsil işlevi önemli değişiklikler yaşamıştır. Ayrıca 1917'de müzeye dönüştürülmesinden itibaren oluşan koleksiyonlar ve bu koleksiyonların bugünkü durumu tartışılacaktır. Sunum iki eksen etrafında şekillenecektir. Yani bir, Han Saray'ın mekanlığın Rus dönemi boyunca geçirdiği dönüşümler ve iki, güncel araştırmalar ışığında müze koleksiyonlarının teşekkülü ve bugünkü durumu. 16. yüzyılın başlarında kurulan Han Saray, Osmanlı kültürüyle yoğun etkileşim içinde olan Kırım Hanlığı'nın 300 yıl boyunca idare merkezi olmuştur. Osmanlı etkisinde sarayın mimarisinde ve süslemelerinde açıkça görülür. Son büyük Osmanlı destekli tamiratlar 18. yüzyılın ortası ve ikinci yarısında gerçekleştirilmiştir. Günümüzde Hanlık döneminden resimde gördüğünüz gibi Han Camii, türbeler, Sarıgüzel Hamamı, divanhane, taşlık, çeşmeler, havuzlu yazık oda, meyveli veyahut da altın oda, has bahçe ve harem bahçelerinde tek bir harem köşkü ayaktadır. Diğer yapılar 19. yüzyılda önemli değişikliklere uğramıştır. Kırım Hanlığı'nın 1783'te sona ermesiyle Han Saray önemli dönüşümler geçirdi. Saray, Çar ailesi ve aristokrasi için yeni fethedilen egzotik doğunun bir simgesine dönüşmüştür. Saray, kimi zaman Çar ailesinin konaklama yeri, seyyah ve aristokratların misafirhanesi, Kırım Savaşı yıllarında da hastane olarak kullanılmıştır. 1787'de II. Yekaterina'nın ziyareti öncesinde Potyomkin tarafından onarımlar yapılmış, bazı mekanlar altın oda örneğinde olduğu gibi, burada sağ altta görüyorsunuz, Çariçe'nin beğenisine uygun olacağı düşüncesiyle ampir üslupta yenilenmiştir. Ancak Çariçe bu tarzın Han Saray'da kullanılmasından pek hoşlanmadığı bilinmektedir. Çariçe için yatak ve yemek odaları oluşturuldu. Ayrıca sarayın içine bir banyo eklendi. Çariçe'nin yanında Habsburg İmparatoru II. Joseph, elçiler ve aristokratlardan oluşan kalabalık bir heyet bulunmaktaydı. Bu ziyaretle birlikte saray, batılı seyyah ve aristokratlar için doğuya dair romantik hayallerin vücut bulduğu bir cazibe merkezine dönüşmüştür. Sonraki onarımlar genellikle Çar ziyaretleriyle bağlantılıdır. 1798'de eyalet mimarı William Hasty, Han Saray'ın planlarını ve ölçülerini çıkararak önemli bir belge bırakmıştır. 1. Alexander sarayı 1818 ve 25'te ziyaret etmiş, yapının korunması için büyük çaplı bir restorasyon başlatmıştır. Sarayın ana avlusunun arka kısmında bir çeşme bile inşa ettirmiştir. Pushkin de Gözyaşı Çeşmesi hakkındaki ünlü şiiri 1820'de yazmıştır. Çar'ın görevlendirdiği Mimar Kollodi'nin yıkım eğilimli restorasyon uygulamaları eleştirilince, Yeni Rusya yani Güney Eyaletleri Genel Valisi olan Kont Vorontsov'un girişimiyle onun yerine Mimar Elson görevlendirilmiş ve 1831'de bu çalışmalar tamamlanmıştır. O dönemde sarayı ziyaret edenler sarayın Asya veyahut da Doğu karakterinin koruduğunu vurgulamışlardır. Hatta Elson, Han Saray'da gördüğü mimari detaylar ve süslemeleri Kırım'da başka projelerde de kullanmıştır. Sarayı 1840'lı yıllarında ziyaret edenlerden Xavier Omer de El şöyle demiştir. Özellikle eski sarayın hareminin avlularında, bahçelerinde ve köşklerinde gezgin kendisini Halep veya Bağdat'ın güzel bir meskenine taşınmış gibi hissedebilir. Anatol Demidov ise şu cümleyi zarf etmiştir. Bu gerçek bir doğu sarayıdır. Binbir Gece masallarından çıkmış bir saray, tam anlamıyla Asya'nın içindeydik. Buna karşılık farklı fikirleri öne sürenler de vardı. Fransız mimar Eugène Pascal,
ve Alman akademisyen Köhler 1821'de sarayın yıkılıp yerine Asya tarzında benzer taş kopyalar yapılmasını önermiştir. Bu görüşler kabul görmemekle birlikte 19. yüzyılın restorasyonlarının temel tartışma ekseni sarayın doğulu tanımı etrafında dönmüş ve aynı zamanda bu görünümün korunup korunmadığı tartışılmıştır. Han Saray'daki 18. yüzyıla ait mekanların tezyinatında tıpkı Osmanlı saraylarında olduğu gibi çoktan batıdan gelen yeni üslup ve akımlar benimsenip uygulanmaya başlanmıştır. Yani Hanlık döneminden kalma 18. yüzyıl süslemeleri zaten Batı etkilerini yansıtmaktaydı. Dolayısıyla Han Saray bu etkinin farkında olmayan Batılı gözlemciler için yeterince doğulu görünmemekteydi. Benzer tartışmalar 1890'lardaki onarım önerileri için de geçerlidir. 3. Alexander 1886'da ailesiyle sarayı ziyaret etmiş, 1892'deki Zel felaketi sonrası kapsamlı bir restorasyon süreci başlatmıştır. Ancak 3. Alexander'ın kardeşi Büyüktük Vladimir Aleksandrovich sarayın derin tarihi önemine karşın sanatsal değerinin düşük olduğunu savunmuş. Bu görüş sanat tarihçisi Nikodim Kondakov tarafından da bir makalede paylaşılmıştır. 1899'da restorasyonu gözetleyen bilimsel ve sanatsal komisyonun başına Doğu mimarisi konusunda yetkin olan Büyüktük Piotr Nikolayevich getirildi. Büyüktük'ün Akdeniz, Mısır ve Magrib İslam mimarisini iyi bildiğini, bilgisinin de dönemin oryantalist estetik anlayışını yansıttığını biliyoruz. Kırım'ın güneyinde 1897'de kendi sarayı Dülber'i oryantalist tarzda inşa ettirmiştir. Dülber Sarayı örneğinde dönemin aristokrasi ve entelektüellerinin Asya veya Doğu mimarisi deyince neyi anladığını görebiliyoruz. 1828-48 arasında Kont Vorontsov tarafından Alhambra olarak da bilinen Auluka Sarayı benzer eklektik bir üslupta inşa edilmiştir. İkinci Nikolay'ın 1913'teki ziyareti sonrasında daha önce sadece dini yapıların bakımı için ayrılmış olan kaldırılan camilerin vakıf fonları kullanıma açılmış ve 1914'te uzun zamandır beklenen onarımlar başlamıştır. Sonuçta Han Saray'ın ana çekirdeği restore edilmiş, restorasyon çalışmaları bu kaynaklar ile finanse edilmiştir. Yani vakıf kaynakları. Han Saray bünyesinde 1917 Eylül'ünde yani devrimden sonra ressam, tarihçi, etnograf ve arkeolog olan Hüseyin Bodaninski'nin öncülüğünde Kırım Tatarların tarihi ve etnografyasına adanmış ilk Milli Müze kuruldu. Sarayın tarihi mekanları sergi alanı olarak düzenlendi. 1922'de müze, Bahçesaray'daki Türk Tatar Kültürü Sarayı ve Müzesi adıyla yeniden teşkil edildi. Badaninski 1934'e kadar müdür olarak görev yaptı. Müze, Han Sarayı, Han Camii, türbe ve haziresi ile birlikte bölgedeki kale ve arkeolojik şehir kalıntıları ile İsmail Gasparal'ın evi ve Kokköz Sarayı'nı kapsayan geniş bir koruma alanına sahipti. İlk Sovyet döneminden müzenin koleksiyonu hızlı gelişti. 1929 tarihli raporlara göre sergi alanları şu bölümlerden oluşuyordu. 1. 16-18 yüzyıllar arasında Kırım Han'ın mimari ve sanatsal anıt olarak saray, yani yapının kendisi. 2. Dere kıyısındaki kanatlarda yer alan etnografya müzesi ve 3. kütüphane kanadı. Badaninski'nin görevden alındığı 1934 senesinde koleksiyonda 2715 eser bulunuyordu. Eserler kumaş ve nakışlar, mobilya, silah, halı, el yazmaları, numizmatik takılar, mimari parçalar ve mezar taşları gibi türlere göre sınıflandırılmıştır. Bu arada kendinden gidiyor, ben bir şey yapmıyorum, geri dönmeye çalışıyorum ama oluyor mu?
Neyse. Koleksiyondaki eserler şu şekilde toplanmıştır. Zaten Han Saray'da var olan obje ve mobilyalar, koleksiyonculardan alımlar, halk bağışları, etnografik geziler ve diğer müzelerden transferler. Özellikle 1920'lerde Kırım genelinde yürütülen kapsamlı geziler sırasında halktan el yazmaları, antik sikkeler, tarım aletleri, dokuma tezgahları ve çeşitli ev eşyaları edinildi. Yani doğrudan halktan bunlar edinildi. Müze, 1925 Paris Modern ve Dekoratif Sanatları sergisine Kırım işlemeleriye katıldı ve bronz madalya kazandı. Ve bu ödül sonrasında birçok yeni nakış örnekleri koleksiyona dahil edildi. Yani ta Kırım'dan Paris'te bir sergiye katılmışlar. 1928'de Kırım'daki camilerin kapatılmasıyla başta halı, kitap, şamdan gibi birçok değerli eşya müzeye aktarıldı. Bu eşyalar arasında özellikle Han Camii ve Bahçesaray Camii ve tekkelerinden gelen eserler dikkat çekmektedir. Örneğin değerli şamdanlar vardı ve bunlar 1957'de 14 ve 18. yüzyıllar arasına ait olan 10 tane şamdan merkezi idareden gelen emir ile Ermitaş Müzesi'ne devredildi. Yani Kırım'dan götürüldü. 1929'da müze kütüphanesi çoğunlukla Zincirli Medrese, Han Camii ve İsmail Gaspıralı'nın kişisel koleksiyonundan gelen 1500'ten fazla kitap içeriyordu. Bunlardan yaklaşık 600-700'ü 13.den 18. yüzyıla kadar kalma el yazmalarıydı. Birçoğunda Han mühürleri ve vakıf kayıtları bulunuyordu. Arapça, Farsça ve Osmanlıca eserlerin bir bölümü daha sonra Rusya Milli Kütüphanesi'ne devredildi. Müze kayıtlarında Han Camii'nden gelen bazı el yazması Kur'an'ın sanatsal değeri yüksek olarak belirtilmiştir. Ve bunlardan bazıları maalesef 2. Dünya Savaşı süresinde kaybolmuştur. Sovyet döneminin siyasi iklimin sertleşmesinin bir sonuç olarak Banadanski 1934'te görevden alınmış, 1938'de milliyetçi faaliyet suçlamasıyla başka entelektüelleriyle birlikte idam edildi. Ardından müzenin adı Türk-Tatar Kültürü Sarayı ve Müzesi'nden Mağara Şehirler Müzesi'ne çevrildi. İbadete kapalı olan Han Camii'de arkeolojik bulguların sergilendiği bir mekan haline getirildi. İkinci Dünya Savaşı'nda Han Saray 2,5 yıl Alman işgali altında kaldı. Bu süreçte birçok eser kayboldu ya da Kırım dışına nakledildi. Savaş sonrasındaki kayıtlara göre 283 eserin çalındı veya kayboldu tespit edilmiştir. Bazı değerli eşyalar ve el yazmaları yalnızca fotoğraf negatifler aracılığıyla günümüze ulaşmıştır. Ve tekrar açabilsem onları buradan gösterebilirdim ama gösteremiyorum. Yani orada bir siyah beyaz resimler vardı. Orada Kacar döneminde duvar halılar vardı. Özellikle onlar kayıp. Yani Almanya'nın bir yerinde Avusturya'da mı onu bilemiyoruz. Yani onlar bir daha bulunmadı. Alman işgali sonrası 18 Mayıs 1944'te Kırım Tatarların sürgünüyle birlikte zaten dönüştürülmüş olan bu ilk milli müze tamamen tasfiye edilmiş, etnografik koleksiyonda büyük ölçüde yağmalanmıştır. Ancak 2. Dünya Savaşı'nda zarar gören müze 1944'te müze müdiresi olan Maria Kustova tarafından yıkımdan kurtarılıp ayağa kaldırıldı. Kayıp tespitleri de onun çabasıyla aynı senede yapıldı. Savaş sonrası ilk kapsamlı bilimsel restorasyon 1960'lı yıllarında Rus ve Ukrayna işbirliğinde yapıldı. Yani bu buradaydı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1996'da Han Saray'ın ismi Kırım Tatar Millet Tarihi Medeniyet Müzesi oldu. Akabinde Ukrayna tarafından planlanan büyük bir restorasyon projesi 2003'te başlandı. Cami ve divanhanenin de bulunduğu sarayın zemin katındaki mekanlar restore edildi. Ama 18. yüzyıldan kalma en değerli mekanların bulunduğu üst katlardaki restorasyona ise bir türlü başlanamamıştı. Son 20 yılda yapılan araştırmalar müze koleksiyonunun oluşumu, kayıpları ve bugünkü durumu hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.
1917-34 arasında oluşturulan özgün koleksiyon muhtevasını ortaya koymak için kapsamlı çalışmalar başlatıldı. Müze arşivinde bulunan idealist müdür Bodaninski'nin günlükleri ve müzenin erken dönem envanter defterleri koleksiyonun geçirdiği değişimleri belgelemekte en önemli kayıtlarıdır. Onları burada görüyorsunuz. Bu günlük ve defterler kısmen yayınlandı veya bilimsel çalışmalara konu oldu. Son araştırmalara göre bütün kayıplara rağmen bugün müzede sergilenen eserin çoğu savaş öncesi koleksiyonundan kalmadır. Bu envanter çalışmaların bir sonuç olarak 2009'da 2. Dünya Savaşı sırasında Viyana'ya götürülen bazı parçalar Avusturya tarafından geri verilmiştir. Bu iadeler farklı dönemlerinde kaybedilen eserin geri kazanım için umut verici adımlar olmuştur. Ancak tümü 2014'ten önce gerçekleşmiştir. 2014'teki Rus işgalinden sonra Kırım'daki tüm tarihi eser ve müzeler Rus idaresine geçirildi. Han Sarayı'nın sergi alanları ve koleksiyonları yeniden şu başlıklar altında gruplandırılmıştır. 1. Etnografik objeler, Çarlık dönemi dekoratif ve uygulamalı sanatları, Kırım Karay tarihi ve kültürü, numizmatik ve silahlar, resim ve gravürler, el yazmaları ve erken dönem basılı kitaplar. Yani böylece Baninski'nin kurguladığı milli veya Türk-Tatar kültürü vurgusu böylece tekrar ortadan kaldırıldı ve müze yeniden daha geniş bir Rus geçmişinin temsil edildiği bir araca dönüştü. Günümüzde Rus hakimiyeti altında olan Han Saray'da 2018'de başlayan ve halen devam eden büyük çaplı restorasyon çalışması uluslararası ağır eleştirilere sebep oldu. Bu restorasyonu endişeyle izleyenler için en büyük temenni, bugüne kadar Kırım'da ayakta kalmayı başaran en önemli kültürel miras olan Han Saray ve koleksiyonunun gelecek nesillere aktarılmasıdır. Teşekkürler beni dinlediğiniz için. Thank you very much. Thank you very much, dear Nicole, for this excellent presentation of the transformation of the Khan Palace in Crimea. In your words, we followed the history of the palace, but we follow also the history of Crimea. And I'm very happy to highlight the last part of your speech, which is quite interesting in the world we are living in. We are living in a time of conflicts, and it's quite reassuring to know that what was looted from your museum, your palace, during World War II, at last, after 30, 40 years, came back. This is something very important for us all. We are museologists. We have an ethics commitment to give back all the cultural heritage which has been stolen in the past. That's a must, an ethical must for all of us. And it's interesting and it's, well, I say, satisfying to know that in your case that happened. Thank you very much for your quite remarkable speech. And now we move to another eminent, remarkable museologist, our friend László Czorba. He will talk about the Buddha Castle from royal fortress to a modern museum. He is a professor emeritus of cultural heritage, of cultural history in Eötvös University. Is it correct? Yeah, okay. In Budapest, however. And also, he's the general director of the Budapest History Museums in Budapest. He is also an expert in cultural and modern Hungarian history, in ecclesiastical history of Hungary, but also in Italian and Hungarian historical relations and connections. And this is why he speaks such a wonderful Italian. You are an expert also in Italian-Hungarian relations. Please, the floor is yours.
Thank you very much. And so I'd like to use, and many thanks for your introduction, and dear colleagues, dear friends, and I'm waiting the first picture of my presentation. The Buda Castle Palace in French is Château de Buda, in German Burgpalast, and in Italiano Castello di Buda, and in Turkish Budin Kalesi or Budin Sarayı is one of the main cultural and tourist centers of Hungary's capital, Budapest, and was once the seat and principal palace of the Hungarian kings. As part of the Buda Castle district, it has been included among Budapest World Heritage Sites since 1987. And in this moment, it is a beautiful symbol of the Congress, but I am waiting the first flash of a historical excellent impression from the Hungarian history with a historical portrait of the Béla, the Hungarian king Béla the Fourth, and the special there is the first picture of my presentation, and so we can see as the first picture is this is a historical, a romantic portrait of the Béla II from the Árpád house, and a small picture from the Bild Chronic, the Cronica d'Ungheria del Medioevo, among the notable events of the European history is the Mongol Empire's attack on Poland, Moravia, and Hungary in the 1241-42. It became clear that only settlements fortified with walls were capable of resisting to nomad invaders. For this reason, the Hungarian king, Béla IV, we can see on the right side of the left side is a Mongolian warrior, the right side is the king, of the Árpád dynasty surrounded the plateau of the then largely uninhabited Buda Castle Hill with defensive walls around 1243. The first inhabitants of the settlement, granted urban privileges, were Hungarian and German burghers, and it was at this time that the place came to be called Buda, or Ofen in German. During the reign of the Árpád dynasty, a royal court residence, the so-called Curia, was built in the fortified town. Thus, its exact location cannot be determined with our current knowledge. The first known buildings on the site of the present place were erected in the first half of the 14th century. Their builder was King Charles Robert I of the Naples-based Angevin dynasty. There are the fantastic portraits from a historical point of view, not the real original, but the impressive, the atmosphere is very interesting. The construction of the complex, consisting of an old tower, vaulted cellars and palace wing, into a royal residence on the southern plateau of Castle Hill, was begun by his son Louis I, Louis the Great in the Hungarian history. By the 1360s, construction in Buda was already well advanced and known from contemporary characters. And this time, the palace was explained northwards, and the surviving lower level of the Gothic royal castle chapel in the central part preserves the memory of this phase, because we can see in this moment the lower part of the original Gothic chapel in our historical part of the Buda castle. The Árpád era fortification system was also emerged. The eastern wall
the memory of the faith. The Arpad-era fortification system was also enlarged. The eastern walled passage overlooking the Danube was built, as well as the wall extending down to the river, which ensured the transport of water and controlled trade routes and the harbor. So there is the structure and the special part of the Angevin construction to the Danube River. At the end of the 14th century, the Hungarian crown was acquired by Sigismund of Luxembourg. Although he spent little time in Buda after becoming king of the Germany and later Holy Roman Emperor, he nonetheless devoted great attention to further developing the residence inherited from the Angevins. Parallel to the row of buildings on the eastern side facing the Danube, he closed off the previously open space by constructing a new western wing. The inner facade of the new building featured a colonnade, and its trapezoid-shaped ceremonial courtyard had a well-decorated with sculpted heads. In the northwest corner of the newly formed courtyard, directly connected to the western wing, a large residential tower was erected. The new palace, which became the northernmost building of the castle, stood along the dry moat that separated the castle from the town. It was named the Fresh Palace. We can see the reconstruction drawing in the right side, the Fresh Palace, referring to its relatively late construction. Its most notable space was a Romanesque-style Knight's Hall, probably covered with a wooden barrel vault. In addition to this, several suites and larger heated hall were included. Its facade bore to marks to late French Gothic. Its door and window frames, balconies, and corridors are outstanding examples of the 15th century Gothic secular architecture. Alongside the construction's work, the water supply of the castle also had to be ensured. As a result of the work of Hartmann, a pipe smith from Nuremberg, water reached the hill in Buda by 1416. In the second courtyard created with the construction of the Fresh Palace stood Sigismund's gilded bronze statue, presumably the work of the bronze casting. Unfortunately, we can see the bronze statue. This is the first real contemporary presentation of the Buddha Hill, and on the left side is the Royal Palace in Gothic style in the Schedel Weltchronik in the second half of the 14th century. Unfortunately, the statue had not survived for posterity. The grand-scale sculptural decorations are also connected to the building campaigns in Buda. Among them we find figures of prominent knights, royal ladies, and high-ranking clergy, likely intended as portraits, along with their companions, courtly knights, and heraldic attendants, as well as the Rajil series depicting Christianity's central female figure, Mary, the apostles who followed Jesus, and the saints of the Catholic Church, for the St. Bertolone on the left side. However, construction work slowed from the late 1420s onward. Buda reached the peak of its golden age during the reign of the Matthias Corvinus. This is according to the expert, this is the Benedetto da Maiano. It's a very famous Italian sculptures created these beautiful double portraits of Matthias Corvinus. While no major expenses were undertaken, the king placed great emphasis on reconstruction and embellishment. The Renaissance architectural style, born in Italy, took root here earlier than in nearly any other European court, spreading northward from Buda to Prague in Bohemia and in Krakow in Poland.
Its adoption was due primarily to Matthias' marriage in 1476 to Beatrice d'Aragona, daughter of the King of Napoli, the King of Naples, who arrived with many of Italy's finest architects, sculptors, and other artists. It was during the period that Matthias' world-famous library, the Biblioteca Corviniana, this is a CGI reconstruction, was established. It maintained close connection with the manuscripts workshops of Florence. The splendidly decorated Corvinas have since been dispersed throughout the world and in Istanbul, serving as treasured highlights of famous collections and as lasting reminders of their creator. The magnificence of Matthias' library building and the royal apartments is known today only from contemporary descriptions and from fragments unearthed by archaeologists. At that time, the royal residence was not only a renowned center of the arts, but also of the sciences. Historians, astronomers, the scholars filled the court, including such notable Italian humanists as Galeotto Marzio and Antonio Bonfini. The flourishing came to an end with the death of King Matthias, and during the reign of the Polish origin Jagiellonian dynasty, not significant construction took place. In 1526, the expanding Ottoman Empire attacked Hungary, and in the faithful Battle of Mohács that same year, the medieval kingdom of Hungary collapsed, with the monarch Louis II also perishing. After a period of the civil war, on 1541, Sultan Suleiman I entered Buda and made in the center of the independent Ottoman province a vilayet. According to tradition, during the Thanksgiving service held by the victors in the former church of Our Lady, the famous Bektashi dervish Gül Baba, who had accompanied the Sultan's army, died, and his burial shrine in Buda remains the northernmost pilgrimage site of Islam to this day. This is, of course, the historical fiction portrait of Gül Baba, but the turbe is the original beautiful Turkish architectural monument of Hungary. The Ottomans did not concern themselves with the condition of the palace, but they maintained and further strengthened the military bastion and walls. Within a few decades, the former just a minute, because there is the real tap. A former seat of the Hungarian kings was transformed into a new Eastern-style bazaar town, much like those known from the tales of 1001 Nights. Mosques and minarets rose above the houses, and the call of the muezzins echoed between them. For the next 150 years, the Pasha of Buda represented the Sultan's power and authority in the central territories of the former medieval Hungary. From the eastern regions, the Principality of Transylvania emerged, becoming a vassal of the Sultan, while the western territories, the so-called Royal Hungary, fell into the hands of the Habsburg dynasty after the Mohács battle, after the 1526. A new turning point came in September 1686. Charles of Lorraine, the commander of Emperor Leopold I of the Habsburgs, successfully recaptured Buda Castle from the Ottomans at the head of the united Christian armies. But the victory came at a great price. The former Gothic Renaissance royal residence was practically completely destroyed. The partly surviving buildings were also demolished, and King Charles III, as the Holy Roman Emperor Charles VI, had a small palace
built on the ruins in the first decades of the 17th century. His daughter, Queen Maria Theresia, later commissioned the Grand Baroque Palace on the hill, which was completed around 1760s. At first, it was inhabited by the Institute of English Ladies, and after, for 10 years, the Royal University. The highest representative of Hungarian state autonomy was the Palatine, a position held by the brothers of the Hungarian kings, that Archdukes Alexander Leopold, the Joseph, and finally Stefan used the palace, the residence of the Palatine family. In 1848, a revolutionary wave swept across all of the Europe, reaching Hungary as the wealth. And that was a big attack by the Hungarian revolutionary troops against the Habsburg hand castle that fortified by General Heinrich Henze, and the damage caused by the siege was repaired later. When the Austrian army proved unable to defeat the Hungarian resistance, Emperor Franz Joseph requested assistance from Tsar Nicholas I of Russia, and the combined superior forces eventually crushed the Hungarian struggle and the compromise between the two sides, and that was a representation to rebuild the Hungarian castle on the top hill, and we can see that beautiful elements. Unfortunately, in the Second World War, the neo-Baroque dome structures were burned out. In many places, only the external walls remained standing, and the ornate roof structure was almost completely destroyed. The castle chapel was completely lost, and most of the palace furnishings were carried off. The restoration began very slowly, the center of the state of life government at the head of the state moved on to the parliament building in the banks of the Danube. But as a result, after wartime destruction, the Baroque buildings disappeared, allowing archaeologists to begin investigating the once buried Renaissance and Gothic ruins beneath them, the remains of the medieval palace. The excavation yielded numerous interesting finds, especially from the period of the King Matthias Palace. In the castle garden are consisting elegant parks and terraces. The earth is concluded and protected numerous stone carvings, splendid fragments, and artistic treasures. Among them, the now world-famous Gothic sculpture discovered. And this is the end of my. I have to conclude that there are the elements of the socialist period, and we can see the new reconstruction movement in Hungary. Over the passing decades, the palace once again became outdated, making a thorough renovation and heritage reconstruction necessary. This is also because in the 1960s, the restoration introduced numerous unfavorable solutions that should be corrected. There is the Buddha Castle riding hall, and so there is the very famous St. Stephen room, restored in the historical style of the last of the 19th century. And the restoration of the internal spaces will once again evoke the authentic 100-old atmosphere of the entire palace complex. The Budapest History Museum has the exceptionally beautiful mission of striving through the tools of modern heritage constant conservation to preserve and enrich the architectural and historical values of the Royal Palace of Buda. Thank you very much for your attention. Thank you a lot, László, for this excellent glimpse in the history of your museum and the history of your country. That is something that really create a special appealing, especially
especially appealing of this kind of museum, of the Palace Museum, because they talk about the history and people like it and make these museums very popular. You finished your speech talking about the reconstruction of your castle. Well, again, I have to tell you that unfortunately, it seems that we do not learn from the history. We keep on doing always the same mistake. The war destroyed the cultural heritage, killed people, destroyed society. But that's something that we are facing now again. But we are here, we are museologists. We love the cultural heritage. Our life is dedicated to culture and museums. And to create institutions, cultural institutions, building bridges between cultures and peoples. And really, let's hope that our role is more and more to reconstruct and to avoid such horror of the past. Now we move to another country. I will give the floor to Firdavs Abdullalikov, who is the director of the Center of Islamic Civilization in Uzbekistan, but also president of the World Society for the Study, Preservation and Popularization of the Cultural Legacy of Uzbekistan. He will talk about the role of the Center of Islamic Civilization in Uzbekistan. He will speak in Uzbek, but of course, we can follow his speech by our headphones here, and also on the screen, it seems that there will be something that automatic translation. Please, dear Firdavs, the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much. Assalomu alaykum, muhtaram xonimlar va janoblar, qadrli anjuman ishtirokchilari. Avvalo ana shu tarixiy shaharda buyuk madaniyat va sivilizatsiyalar beshigi bo'lmish Istanbulda o'tayotgan nufuzli anjumanda ishtirok etish imkoniyati uchun chin dildan minnatdorchilik bildirmoqchiman. Aziz do'stlar, barchangizni Milliy Saraylar boshqarmasining 100 yilligi bilan tabriklashga ruxsat bergaysizlar. Bugungi anjuman O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik rivojining dalolatidir. Mamlakatlarimizning prezidentlari muhtaram Shavkat Mirziyoyev va muhtaram Rajab Tayyip Erdo'g'on tashabbuslari bilan madaniy ma'rifiy aloqalarimiz yangi bosqichga ko'tarildi. Aziz do'stlar, Turkiya va O'zbekistonni birlashtirib turadigan ildizlar umumiy tarix, til, madaniyat va buyuk merosdir. Qadimgi Qang davlati, Turk xoqonligi, Qoraxoniylar, Saljuqlar, G'aznavilar, Xorazmshohlar davrlarida yaratilgan madaniy yodgorliklar ham Anadoluda ham Markaziy Osiyoda umumiy tamaddunni shakllantirdi. Bugun yangi O'zbekistonda muhtaram prezidentimiz boshchiligida ilm, fan, ta'lim va madaniyatga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Bebaho madaniy merosimiz asrab, avaylash, o'rganish va dunyoga tanishish davlat siyosati darajada ko'tarildi. Buni isboti sifatida davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Islom sivilizatsiyasi markazi tashkil etilayotganini aytish mumkin. 2018-yilda poydevorda ramziy tamal toshi qo'ygan ekan prezidentimiz, bu markazning maqsadi islom ma'rifatini o'rganish va ajdodlarimizning merosini xalqimizga va dunyoga yetkazish dedilar. Shu bilan birga hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturidi, Bahoddin Nashband ilmiy tadqiqot markazlarini tashkil qilindi. Yaqin vaqt ichida Samarqandda muhtasham Imom Buxoriy majmuasining ochilishi kutilmoqda. Hozir ruxsatingiz bilan Islom sivilizatsiyasi markazi haqida rolikni e'tiboringizga havola qilsak.
Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 8 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 72. oturumunda Özbekistan'daki İslam Medeniyeti Merkezi'ni kurma fikrini açıklamış ve dünya topluluğunu cehalete karşı bilgiyle mücadeleye çağırmıştı. Bu yüce çağrının somut ifadesi olarak 2018 yılında Kutsal Ramazan Bayramı günü Özbekistan'daki İslam Medeniyeti Merkezi'nin temel taşı konuldu. Uşun ve mükemmel majmua merkez buluş gerek ki bu merkez 3. Rönesans'ta bir payda var buluş gerek. İlmi payda var buluş. Aradan 8 yıl geçti. Özbekistan'daki İslam Medeniyeti Merkezi, geçmiş ile geleceği birleştiren manevi bir köprü olarak yükseldi. Toplam alanı 7,4 hektar, binanın toplam alanı 42.672 m, binanın uzunluğu 161 metre. Genişliği 118 metre büyük portalin yerden yüksekliği 36,1 metre, küçük portalin yerden yüksekliği 32,5 metre. Bugünlerde bu büyük kompleksin inşaat ve dekorasyon işleri tamamen tamamlandı. Bu mega proje, görkemi, alanı ve kapsama alanı bakımından dünyada İslam tarihi ve ilmini araştıran en büyük komplekslerden biri olarak kabul ediliyor. Son bir yıl içinde 2000'den fazla Özbek ve yabancı bilim insanı, din ve kültür uzmanları, Uzmanlar Merkezi'nin yenilenmiş konseptini oluşturdu. Dinin yetişmiş olduğu bölgelerdeki Buhara'nın ve Semerkant'ın iksiriyle, onun ruhaniyetiyle bütün bu bölgelerin nasıl Türk İslam medeniyetine ev sahipliği yaptığınızı, özellikle Türk İslam Müzesi'ni gezdiğiniz zaman, bu İslam Müzesi'ni, Özbekistan'daki İslam Medeniyeti Müzesi'ni gezdiğiniz zaman çok daha iyi gözlemleme imkanınız oluyor. Sonuç olarak 800'ün üzerinde proje hazırlandı. Bu projelerin 430'u özellikle yabancı ortaklarla birlikte hayata geçirildi. Bu süreçte ulusal forumlar, kongreler, uluslararası haftalar ve diğer bilimsel etkinlikler düzenlendi. Yaklaşık 8.350 m'lik sergi salonunda Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in fikri temel alınarak İslam Medeniyeti Tarihî Müzesi kuruldu. Sergi salonları oluşturulurken nadir eserler, el yazmaları ve multimedya çözümleri yerleştirildi. Bu süreçte İtalya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve diğer önde gelen ülkelerden yüksek bilimsel ve teknik deneyime sahip uluslararası şirketler görevlendirildi. Zamanında nasıl ki Buhari, Ulu Bey, Tirmizi, Buhari bu topraklarda yetişmişse, eminim bu merkezle birlikte yeni ilim adamları, alimler yetişecek ve dünyaya bir rol model olacaktır. Özbekistan kültürel mirasını incelemek, korumak ve tanıtmak amacıyla dünya topluluğu, Bozcu Merkez için önemli bilimsel çalışmalar yürüttü. Özbekistan'daki İslam Medeniyeti Merkezi'nin kalbi ise Kur'an-ı Kerim salonudur. Burada Müslüman dünyasının manevi hazinesi olarak kabul edilen el yazması olarak çoğaltılmış Osman Musaf'ı sergileniyor. Bu bölümde ayrıca Semerkandlılar, Karahanlılar, Harezmşahlar, Özbek Hanlar, Timuriler gibi Özbekistan topraklarında merkezi devletler kurmuş ve İslam ilim ve bilimlerinin gelişimine katkı sağlamış tarihi hanedanlara ait kutsal Kur'an nüshaları ve eski Özbek yazısı ile tercümeleri bulunuyor. Ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın girişimiyle Kabe'nin kutsal örtüsü, kisva getirildi. Müze bölümleri arasında İslam öncesi medeniyetler, 1. Rönesans, 2. Rönesans, Yeni Özbekistan, Yeni Rönesans gibi bölümler yer almakta. Gerçekten çok güzel bir müze oluyor tam olarak bittiğinde. İslam medeniyetinin ve özellikle de bu bölgenin katkısı. Yani Büyük Türkistan, Özbekistan bölgesinin dünya medeniyetine, İslam medeniyetine katkısını göstermesi açısından çok önemli. Ve her dönem ülkemizin 3000 yıllık devletçilik tarihini yansıtıyor. Özellikle gençlerin ilgisini çeken çok dilli iletişim sağlayan avatarlar, multimedya alanları ve ekranlar yer alıyor. Çocuklar için tasarlanmış zaman duvarı sergisi ve sanal turlar, buraya gelen herkesi uzak ve görkemli geçmişe götürüyor. Ayrıca merkezin yanında restorasyon ve dijital kopya laboratuvarı ile müze eserlerini ve nadir el yazmalarını koruma fonları kuruldu. Merkezin ikinci katında ise uluslararası platform, konferans salonu ve toplantı alanları oluşturularak uluslararası kuruluşların ofisleri tahsis edildi. Merkezin 3100 m alanında İslam medeniyetine ait eski el yazmaları ve taş baskı kaynaklarından oluşan 200.000 basılı kitap ve 1 milyondan fazla elektronik kaynağa sahip bir kütüphane yer alıyor. Nasıl biz Hiva'ya gittiğimizde bugün ne kadar güzel bir medeniyet inşa etmişler, ne kadar güzel bir şehir yapmışlar diyorsak,
inanıyorum ki sadece bu merkez değil, merkezin etrafında şekillenecek olan o kültür, büyüyecek olan o şehir, yüzyıllar sonra insanların takdirle karşılayacağı bir yer olacak. Müze kısmı ayrıca çok etkileyici. İnsan o dönemde, o çağda yaşıyormuş gibi hissediyor. 2025 yılı 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumunda konuşan Özbekistan lideri, İslam Medeniyeti Merkezi hakkında özel olarak durarak bu mega projenin önümüzdeki aylarda faaliyete geçeceğini duyurdu. Hurmatli xonimlar va janoblar, yaqin oylarda keng mintaqamiz uchun noyob bo'lgan islom sivilizatsiya markazini ochamiz. Biz xalqlar, madaniyatlar va sivilizatsiyalar o'rtasidagi muloqotni mustahkamlash, umumbashariy maqsadlarni ro'yobga chiqarish yo'lida o'z hissamizni qo'shishga doim tayyormiz. Özbekistan Cumhurbaşkanı, merkezin inşasının tüm aşamalarını doğrudan denetledi, inşaat süresince kompleksi 10 kez ziyaret etti. 29 Ocak ve 20 Ekim 2025'teki ziyaretlerinde ise merkezin neredeyse tamamlanan faaliyetlerini daha da zenginleştirmek, sergiler aracılığıyla halkın manevi ve bilimsel mirasını tam olarak yansıtmak için özel önerilerde bulundu. Bu yıl 26-27 Eylül tarihlerinde merkezin bilimsel ve kültürel faaliyetlerini daha da geliştirmek ve müze sergilerini zenginleştirmek amacıyla 30'dan fazla ülkeden 300'den fazla bilim insanının katılımıyla Uluslararası Uzmanlar Forumu düzenlendi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Aleksander Stab, Özbekistan'daki İslam Medeniyeti Merkezi'ni de ziyaret ettiler. Bu yirik ilmiy ma'rifiy markaz nafaqat xorijdan kelgan mehmonlar uchun, balki yosh avlod vakillari uchun ham juda katta ahamiyatga ega. Chunki ular bu markaz orqali o'zbek xalqi madaniyati va tarixi bilan tanisha oladilar. Shuning uchun men bugun juda ko'p narsani o'rgandim deb o'ylayman va albatta bu yerga yana qaytaman. Bu yıl 13-15 Kasım tarihlerinde Taşkent'te düzenlenen Orta Asya, Ortak Manevi ve Aydınlatıcı Miras Ortak Gelecek Uluslararası Kongresi amacı, Orta Asya ülkeleri ile Azerbaycan arasında bölgesel ve bilimsel diplomasiyi geliştirerek zengin tarih, manevi miras, aydınlanmacı tecrübeler ve günümüz reformlarını uluslararası bilimsel platformda tanıtmak ve bölgemizin özgünlüğünü dünyaya göstermek. Центр исламской цивилизации, созданный по инициативе президента Узбекистана, Центр является еще одним свидетельством преданности президента Узбекистана богатому культурному наследию Узбекистана. В то время, когда в некоторых странах растут нападки на нашу религию, исламофобия приобретает системный характер, открытие Центра исламской цивилизации демонстрирует всему миру, что ислам – это религия созидания, терпимости, дружбы и братства. Мы посетили Центр исламской цивилизации. Это грандиозное, уникальное сооружение, действительно, это научный, туристический, этнокультурный проект, и согласен с мнением президента Узбекистана, что Центр исламской цивилизации здесь, в Ташкенте, мог бы стать общей площадкой для проведения naучно-исследовательских работ в этой очень важной сфере. Kongrede Orta Asya ve Azerbaycan'dan yaklaşık 350 katılımcı yer aldı. Kongre, birçok işbirliği projesi için zemin hazırladı ve başarıyla tamamlandı. Qadrli do'stlar, 2026-yil mart oyida Islom sivilizatsiyasi markazining tantanali ochilishi bo'lib o'tadi. Unda dunyo mamlakatlaridan, jumladan Turkiyadan ham yetakchi olimlar, muzey va kutubxona rahbarlari, nufuzli xalqaro ekspertlar ishtirok etadi albatta. Fursatdan foydalanib, biz bilan hamkorlik qilayotgan barcha mahalliy va xorijiy olimlarga, ayniqsa turkiyalik do'stlarimizga chin qalbimdan minnatdorchilik bildirishga ruxsat bergaysizlar. Ruxsatingiz bilan nutqimning yakunida markazimiz tomonidan tayyorlangan va Gollivud yulduzi Ben Kingsley ishtirok etgan qisqa rolikni namoyish etmoqchiman. E'tiboringiz uchun rahmat. And today, we open before you the story of those who inspired the world
and shaped Islamic civilization? To find the answer, we will travel to the homeland of the great scholar, Uzbekistan. Our journey begins in Uzbekistan, the homeland of great minds, where the center of Islamic civilization has been established. A unique place where the legacy of the great scholars of the past is studied and preserved. This land was a crossroads of caravans and ideas, a bridge between East and West, North and South. It was here that geniuses were born, those who uncovered the laws of numbers and the motion of the stars, who laid the foundations of medicine and geography, who gave the world algebra and astronomical tables. Every era has left its mark. The legacy of Islamic civilization continues to reveal its secrets, the strength and promise of Uzbekistan today and tomorrow, and to inspire humanity. We invite you to Uzbekistan, to the center of Islamic civilization. Join us and listen to the whispers of wisdom. Thank you. Thank you very much, dear Firdavs, for such an impressive presentation of your center, but also of your country. Now we moved to the fourth speaker of this quite remarkable panel. We will give the floor to Malgorzata Omilanowska, who is the director of the Royal Castle in Warsaw. She is an art historian. She was Deputy Minister of Culture and National Heritage, and later Minister of Culture and National Heritage in the Polish Republic. She is also active in the field of monument preservation and museology. She will present the Royal Castle in Warsaw as an institution serving two functions: a museum and the official residence of the Republic of Poland. Please, Malgorzata, the floor is yours. Thank you very much. It's a great honor for me to be here and to have an opportunity to present Royal Castle of Warsaw, the cultural institution. Oh, yes, we managed. Wonderful. It was not so sure because of my specific technique. My presentation will be much modest than the Uzbekistan one, but I try to do my best. The Royal Castle in Warsaw is a state-founded public cultural institution and one of the most vital symbols of Polish statehood. The castle is extraordinary in many respects, both in its institutional nature and its material architectural aspect. First, the castle operates as a museum, fulfilling the full spectrum of tasks required by modern museology and public expectation. It also functions as an official residence of the Republic of Poland. From a management perspective, this means that in every action we must account for both rules, harmoniously combining the satisfaction of our visitors' needs with the organization of top-level state ceremonies. Second, the Royal Castle in Warsaw has a unique character stemming from the functions it performed in the past. From the 1611 to 1795, it was the main seat of the rulers of the Polish-Lithuanian Commonwealth.
This was a unique monarchy as it was elective, not the hereditary. Crucially, at the same time, since 1529, it was the seat of Polish state, Senate and Sejm, Polish parliament, meaning the parliament of the nobility. In 1795, when Poland lost its statehood, the castle lost its status. Throughout over a century of partitions, it suffered severe degradation and lost most of its furniture. After Poland regained independence in 1918, the renovated castle became the official seat of the country's president. During the Second World War, it was completely destroyed. Fortunately, it was possible to save some of the most valuable furnishings. Evacuations included not just paintings, sculptures, and furniture, but also many elements of interior decorations, such as fragments of flooring, paneling, stucco, and painted panels. Although Polish society dreamed of rebuilding the castle as a symbol of the state's past, for 25 years after the war, no action was taken. The decision to rebuild was not made until 1971. This resulted from enormous public engagement. People gathered the necessary funds through voluntary contributions with practically no financial support from the state budget. Tourists and locals threw contributions, large and small, into the donation box on Castle Square, while transfers poured in from the Polish diaspora all over the world. Many simple construction tasks were carried out by volunteers. Within a few years, the castle returned as a silhouette in the city skyline. The next dozen or so years were spent reconstructing the interiors, meticulously recreating the royal apartments, the ceremonial halls, and the Senate and Sejm chambers. Saved and stored items, doors, paneling, handles, and stucco were reinstalled in their proper places, while missing elements were crafted to match them based on existing patterns. Painting and sculptures returned to their designated places, although the castle also owes its current splendor to the enormous generosity of donors from around the world. Heads of state visiting Poland back then brought historical furniture and tapestries as gifts. The castle also received magnificent donations from private collectors. A collection of paintings, including the superb Rembrandt portraits from Karolina Lanskoronska, priceless artworks from Andrzej Ciechanowiecki, and a vast collection of over 600 Eastern rugs donated by Teresa Sahakian. Today, the royal castle is a fully reconstructed edifice. The only authentic parts are Gothic cellars that survived the war, and one corner wall reaching up to the first floor. However, its interiors are so filled with originals and faithfully reconstructed decoration that, for our guests, the added elements are indistinguishable from the authentic ones. We also managed to reclaim the grounds of the former royal gardens and recreate the garden layout there, following historical records. The museum functional program is its permanent and temporary exhibition, educational activities, concerts, and performances, therefore, rests three pillars of identity shaped by the past: the royal residence and seat of parliamentarism, the presidential residence and museum, and the symbol of the phoenix rising from the ashes. Visitors are primarily shown the rooms on the first floor. These comprise a suite of halls related to the official representation of the monarchy, such as the Great Hall, the Throne Hall, the King's Hall, the Audience Hall, and so on. This suite also includes the chapel and the canaletto room.
featuring a unique collection of view of Warsaw painted by Bernardo Bellotto, an Italian artist who came to Warsaw. These masterpieces were commissioned by the last king. And our guests also view the last king's private apartment as well as the rooms of the court. Next, visitors can see the Meissen Porcelain Gallery and the western wing, the former Senate and Sejm halls. Visiting this part of the castle is also an opportunity to view a fragment of so-called Sultan service, a dinner service specially commissioned by King Stanislav August in 1777 for the Turkish Sultan Abdülhamid I, produced in Poland at the Royal Fence Manufactory. It was sent to Istanbul, to the Topkapi Palace, where it remains to this day. The king kept a second identical set for himself. Part of it is here in the castle, while the rest was disappeared. We also invite visitors to suite the rooms where we exhibit the great 19th century historical paintings by Jan Matejko, which tell the story of the most important events in Polish history. On the ground floor, we present the Lanskoroński Gallery, featuring gifts and acquisitions of European old masters. Here you can see the Rembrandts I mentioned earlier, along with works by Mattia Preti, Lucas Cranach, and Agostino Tassi. A special place in Castle is dedicated to the multimedia exhibition Destruction and Reconstruction, which brings the building's difficult history closer to the visitors. An integral part of the Royal Castle is in the exhibition in the Copper Roof Palace, the neighboring neoclassical residence of the king's nephew, Prince Józef Poniatowski. There you can admire his reconstructed apartment and memorabilia associated with the prince who was a marshal in Napoleon Bonaparte's army. We treat this part of the castle, which is essentially a museum of interiors, as a permanent exhibition. Thought, as we all know, nothing is truly permanent. We subject it to constant reinterpretation. This is done through a program of lectures, conferences, and special tours, as well as through a series of artistic interventions. Contemporary Polish artists, usually from the younger generation, are invited to display their works in selected exhibition spaces as part of the K in the Castle cycle. Recently, we hosted Bartłomiej Kiełbowicz. You can see his works. Right now, our curatorial team is working on a new section of the permanent exhibition. We decided to bring applied art objects out of storage and display them in an unconventional way. The visual narrative of precious historical objects is being co-created by the curators of specific collections, working in pairs with contemporary artists, creators whose own work resonates with the specific material or craft. As early as next May, we will open the Room of Clocks in the Clock Tower. This is being curated by Katarzyna Krakowiak, an artist working at the intersection of architecture and sound, known for her revelatory shifts in perception. The second vital element of the castle offer, alongside the permanent route, is our temporary exhibitions. We designed this primarily for the residents of Warsaw, who already know the permanent displays as well. On the second floor, we have a suite of rooms totaling 900 square meters dedicated to these shows. The program is built around the castle's identity. Currently, we are hosting Let Them See Us, an exhibition exploring the history of constructing personal visual identity through elements of clothing and accessories, both past and present. It illustrates the theme using period costumes, old masterworks, and contemporary paintings alongside haute couture from the world's top designers. Upcoming exhibition in the next few years will cover, among other things, the 17th century opera or the figure of Tadeusz Kościuszko,
Polish pioneer of modern democracy and a hero of both Poland and the United States. Naturally, both our permanent and temporary exhibitions are surrounded by a broad program of lectures and educational activities for children, families, seniors, and groups with special needs, as well as theater performances, concerts, summer festivals, and picnics. All of this accompanied by publications from Castle's own publishing house. At the same time, the Great Hall hosts the most important state ceremonies and galas. The Chancellery of the Prime Minister and the President utilize these rooms for investiture ceremonies, for high honors of official receptions for heads of state. There is where awards are presented to outstanding scholars, the best teachers, and those distinguished in charitable work. Our largest events take place in the Kubicki arcades, once a transport tunnel, now a glass-enclosed event space holding up to 2,000 guests. This is the venue for book fairs, conferences, symposia, and grand banquets. Coordinating such diverse activity requires the commitment of many specialized teams. It's not just about the organizational efficiency. It involves ensuring the safety of people, the collections, and the castle structure itself. Equally important is maintaining accessibility for people with disabilities and ensuring our planned events are visible, which requires ongoing updates of our communication and marketers, including my own engagement, as you can see. Constantly rising attendance figures, the Castle's growing media presence, and public recognition of our efforts are the greatest reward for us. The Royal Castle today is a place where the history has not just been rebuilt, but where it operates, it functions, not as a reconstruction or a decoration, but as a living structure of Polish memory, constantly being created by successive generations of visitors, artists, researchers, and citizens. Within its walls, artists meet politicians, children meet scholars, and everyone finds their own story here. The castle, like a phoenix, reminds us that identity is not given once and for all. It is negotiated, nurtured, rebuilt, and reinterpreted. And we, curators, viewers, citizens, are its co-creators. Thank you very much. Dear friends and colleagues, now we have listened to these wonderful colleagues who talk about their museum, the history of their country, explain us how museums are certainly a place of memory, memory of the past, but are also strongly rooted in the present, an institution for the future. They all talk about reconstruction. That's our future. We have to reconstruct. We have to pave a world where peace, dialogue, and cooperation is a must. Thank you very much to you who listen to them. Thank you to all, and a strong applause to them. Değerli katılımcılarımıza sunumlar için çok teşekkür ederiz. Kahve molamızdan önce Milli Saraylar Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Abdülhamit Tüfekçioğlu'nu oturum başkanımız ve katılımcılarımıza hediyelerini vermek üzere sahneye davet ediyorum. Güzellermiş. Size de versinler artık. İnşallah. Geçen sefer vermişlerdi, belki verirler. Evet.
Müzeye.